Now, despite investigations concluding and placing an OCS at the center of the killing of a young schoolgirl, nothing is moving in the quest for justice for a poor girl who, as it would appear, deserved nothing in the eyes of Chief Inspector Eric Mukhone Wekesa but death. This case keeps proving that in a country where justice is promised to all, some families spend years waiting for it, hopeless, unheard, and forgotten. Tonight, we revisit the case of Whitney Atieno, a young schoolgirl shot dead by those meant to protect her. She went to plait her hair after church and never made it back home. I'm Brano Buya, and this is not just any other murder story on a TV near you. This is Murder Tapes, where the truth is buried in the evidence. Whitney's last Sunday begins our season 3 of Murder Tapes right now. Lakeview Estate in Nakuru sits quietly on the city's fringe. A crowded sprawl of rusty rooftops, narrow alleys, and laughter that somehow survives hardship. From the upper edges, you can catch a glimpse of the shimmering Lake Nakuru. It's a postcard view that mocks the poverty below it. Behind it rises a gentle hill. It's green after the rains, brown and dry when the sun overstays. It's a beautiful contradiction in a place where beauty often hides pain. And here, life moves slowly but heavily. The air smells of dust and smoke from roadside food stalls. Men gather at street corners hoping for a day's construction work. Women hawk vegetables and second-hand clothes, and children play barefoot between open drains. Those lucky enough to have jobs work long hours for meager pay. These are guards, loaders, touts, and cleaners. Murder Tapes knows this because it has interacted with them. But even then, their dignity is intact, even when their pockets are empty. Despite the struggle, there is a quiet contentment in Lakeview. Families share what little they have. Here, a neighbor's grief is everyone's grief. But under this fragile peace lies fear. That very lake that feeds them is also a boundary of death. The fishermen who cast their nets there risk more than just the cold. At dawn, the Kenya Wildlife Service patrols sometimes would mistake desperation for trespass. A single warning shot could mean the end of life, and justice, if it ever comes, is too late and too little. And sometimes too hidden and covered up. Maybe for context, you may want to refer to the case of Brian Odhiambo. A Nakuru court has issued an order for a comprehensive search and possible exhumation of a body within Lake Nakuru National Park. A body of another middle-aged fisherman has this afternoon been discovered and retrieved from the Lake Nakuru National Park. The body of a fisherman recovered floating in Lake Nakuru yesterday. Lakeview carries stories of survival, of loss, and of quiet resilience. It is where dreams fight to stay alive, even when the world seems determined to crush them. And from this humble corner of Nakuru,
a cry for justice would soon echo. A cry that still waits to be answered. It is here, in this place of beauty and struggle, that Whitney Atieno was born and raised. Here, she lived with her father, a matatu tout, whose laughter, at one time in life, filled their small single-room house. Ni uchungu. Inauma. Her mother had died years earlier, in 2015, leaving the family to piece together their broken hearts. And then, as if grief had marked their door, another sister died in January 2022, 5 months before Whitney herself was gunned down violently. A team of police officers had left the Bondeni police station dispatched to Lakeview, ostensibly to crack down on members of the confirmed gang. A deadly criminal outfit that terrorized Nakuru County, yet no actual faces were put to its name. The team of police was led by the officer commanding the police station, Chief Inspector Eric Mukone Wekesa. At the time, Whitney's father had briefly left work, and when I asked him if he remembers the events of the day, he looks at me and wonders, how could he forget? Ilikuwa siku ya Jumapili, tarehe 13 mwezi wa 6, siwezi sahau. Nilitoka kazini kitu kama saa 10. Kakuja nikaingia kwa nyumba. Nikapata dadake mwenye anafuata Whitney. Anaitwa Stacy, yuko kwa nyumba anapiga pasi nguo zao za shule. Na ule sasa kitinda mimba. Kitinda mimba katoka, tukabaki na Stacy akapiga hiyo pasi. Kaniuliza tunakula nini? Nikamwambia tutakula tu ugali na pesa. Akamaliza akatoka nje. Kutoka nje hakumaliza dakika 5. Alirudi sasa na ukitinda mimba wakipiga nduru. Ui, baba. Whitney ameshutiwa. Before Stacy could return home to tell her father what had happened, there's a bit of context you need to understand. You see, it's a quiet Sunday afternoon in Lakeview Estate. It's sometime between 4 and 5 p.m. Stacy has just finished ironing their school uniforms because tomorrow marks another week of classes. Stacy has errands too. She's doing really good in physics, and a friend has requested her that she shows him a thing or two in Hooke's Law or maybe on that chapter on waves. That should be Form 2 physics, right? And a few doors away, Whitney Atieno, Stacy's elder sister, is in high spirits. She has stepped out to meet a neighbor and a close friend. Her name is Ruth Waithera. Both are 19 years old. The two women are full of energy, laughter, and dreams of campus life ahead, and maybe many more other things. Some will I be rich, is what he said. I doubt they ever had an idea of that old song, Kisera Sera, written by J. Livingstone and Ray Evans years back in 1955. That song, Whatever Will Be, Will Be, the one that Doris Day then introduced in the film The Man Who Knew Too Much, a year later in 1956. Because indeed, for these two ladies, a lot was going to change, and whatever was going to happen was not part of their plan. It is an ordinary Sunday, an ordinary laughter.
an ordinary friendship. But in a few hours, ordinary will turn into tragedy. Nilikuwa nimemaliza kupiga pasi. Kuna mtu mwenye nilikuwa nienda kwa kibanda kumuonyesha homework. Alikuwa ameniambia nimuonyeshe, nikamwambia nikimaliza kazi zangu nitakuja nikuonyeshe. Sasa nikikaribia kutoka nje, naona watu wanakimbia, wengine wanaingia kwa ploti. Alafu tena narudi nasikia risasi inapigwa. Kwanza nikataka kutoka tena nje ya gate, kukimbia nitoke nione nini inaendelea. Anaendelea kushoot. Nikarudi mbio, nikafika halfway karibu na kwetu. Tufika halfway nikakumbuka hakuna mtu kwetu, nimeacha tu babangu kwa nyumba. Nikarudi kuangalia hao wengine. Kidogo naona huyo mama wa salon anakuja, anaita msichana mwingine hapo anaitwa Vivian. Ati ni bwanake anatafutwa, atoke mbio akuje ende amsaidie kuhepa. Sasa hiyo kukimbia mimi si kutoka tena, nikasimama hapo kwa gate na waza. Kumaliza kuwaza tena, huo Vivian si akiitwa alitoka akaenda mbio, akarudi akasema Whitney ameshutiwa. Si kutoka kuangalia, nilikimbia hadi mbio, nikaenda nikaita babangu, nikamwambia Whitney ameshutiwa. Whitney ameshutiwa? Na nani? Ati na polisi. Nikitoka nje napata alikuwa amebebwa na kijana mwingine hapo, wanataka kumuingiza kwa hiyo gari ya polisi. Polisi naye alikuwa akikataa ingizwe. So ilikuwa wachukue pikipiki hapo juu stage iko hapo, wamkimbize hospitali. The boy was Charles Sankale. He was there. He's an upcoming artist in Nakuru. Jina usanii najulikana kama ni Gasanki. He told Murder Tapes he didn't want his face to appear on camera, but he had no problem using his real name or in sharing the accounts of that day. Now, I must admit here that his request didn't make sense to me. It still hasn't. In fact, I've never gotten such a request in my few years in journalism. But you see, Sankale is the most important witness I could trace. So, we compromised, and that is why this might be the worst shot that Murder Tapes videographer Dennis Gikera has captured in months. Ilikuwa tu evening, evening hivi. Mimi nilikwenda studio. So, masetu tunapiga tu lap na marafiki zangu. Mimi mafande tu akatokea tu, unaona? Mapolisi. Kutokea wanatokea tu na mapiki. Unaona? Na hayupo na uniform. So inakuwa ngumu saa zingine kuwajua. Unaona? Sasa mimi nilikuwa tu na bike. Nimeshikilia bike, hata sikuwa naendesha, nilikuwa nimeshikilia tu na sukuma tu polepole yangu tu, bike yangu tu. Afu nilikuwa tu na dem rafiki yangu na maboys. Tunaenda tu hivyo tu studio, naona. Sasa mimi nikaona tu mafande tu. Wakakuja wakaanza kushika wasee. Sasa naona lazima kungekuwa na kitu tu, crowd tu lazima wasee wangekama wajue nani hao wanashika na nani hao wanashikana, unaona? Commotion. Peleka commotion hivi. Pia mimi lazima ningekapo nijue kama unaweza kuwa pale hata brother wako ako pale, inaweza kuwa hata rafiki yako ako pale, unaona? So mimi nile hakuna kuhepa, sasa nile kutulia tu uone ni nini inaendelea. Sasa wakashoot nani, kuna polisi tu alishoot ya kwanza. Sasa hapo ni ile unatulia tu. Vijana wakatulia, wakashikwa, wengine wakahepa. So kulikuwa kuna OCS sasa. Manzi akakuja hivi. Akaanza kuambia mbele yetu tu WhatsApp, akaanza kuja mbele yetu hivi. Sasa ile designer kama hivi. Akaanza kuambia sasa hebu endeni. Tokeni hapa. Toka endeni hiyo design yao. Mimi niko na mekok tu, ni kama sasa hizo vitu tunaonea kwa movie, unaona? Sasa mimi niko na mekok hivi, ka pistol hivi, akashoot straight. Hapo tu penye mimi nilikuwa tu. Mimi niliona nikaa mimi ni shoot, mimi alini shoot. Sasa mimi nililala. Huyo demo alikuwa kando wangu, mimi nikalala. Sasa wale mabeshti wangu wote walikuwa wametoka, ni mbio mbaya, walitoka tu wote
So mimi nikiamka hivi unajua kuna masaa kuna kisound tu sijui kuna venye tu mtu tu anachanganyikiwa unaona. So nilikuwa nimechanganyikiwa, so nilikuwa tu ndio naamka. Unaona? So kuamka hivi niko na bike, naona nasikia sauti nikaa dem anapiga nduru. Nikaona kuna dem fulani hapo anapiga nduru, lakini sijui kwa nini anapiga nduru. Sasa pia mimi lazima nijishikeshike juu sasa sijui sikii uchungu. Sijui kama mimi nimeshutiwa. Juu sasa tuko mimi na yeye. Kila mtu amehepa. Babaka hii. Alafu sasa nikiangalia hivi naona watu mapiki ni kama polisi hivi naona. Kugundua ni msana alikuwa ameshutiwa sasa. Msana sasa alikuwa ameshutiwa tu, yani kuna venye sasa na huko nyuma damu ndo ilikuwa inamwagikia tu na huko nyuma tu. Hapo damu ilikuwa inamwagia na huko nyuma tu hivi tu. Ilikuwa inamwagika tu. Whitney, her hair partly undone, had been shot. The men being accused were playing football inside that pitch. In Nakuru, however, it has become dangerously easy to be mistaken for a suspect and increasingly difficult to be young and male without fear. Walianza kushoot shule, watoto walikuwa wanacheza boli pale. Hata walishika wengine watoto wa shule wadogo. Wakakimbisha hao vijana wakashika wengine. OCS akapinduka, akarusha moja juu. Ingine akapinduka hivi, akarusha hivi. Whitney walikuwa wamesimama hapa kando kwa kinyozi. Mtoto wetu hapo ndio alimalizia yake. Hapo hakukufa on the spot, alilia asaidiwe. Kijana mwenye alimbeba hivi kumpelekea OCS anataka kupiga huyo kijana. OCS huyo kijana akamwambia utanipiga lakini tutasaidia huyu mtoto wetu. Akaenda akamwambia utafute private ama piki. Akamwambia hapana, hii gari ndio itabeba Whitney, wewe ndio umemuua na tumekuona na macho, wewe ndio umemuua. Na yenyewe OCS ndio alimshuti mwenyewe na pistol ya black kadogo. Si kubwa, ndogo. Mimi sijui, mimi siwezi sema uongo, mimi sijui shida ni gani. Akashoot. Ati nile hivi yenye tenaweza stua watu ati wa happy ama nini. Alimshoot hivi hapa kwa tumbo hapa, hivi hapa. Ikatokea huku. Alafu anamwacha anaingia kwa skecha. Anamwacha hivi anaingia kwa skecha. Tunamwambia OCS umeshoot yangu, anasema je, nikieni mafuta. Atuwekeo mafuta kwa skecha na nuo umemshoot. Anasema aje, pandesheni ya pikipiki mpeleke hospitali ama mtafute personal. Surely hiyo ni justice kweli. Akakuja ndio akasimamisha hiyo skecha wakamweka ndani. Kitambo msungusha kwenda bondeni ndio akampeleka hosi wataki bila hiyo barua yenye sivyo inaitwa gani hiyo. Walikuwa nakataa hata kumtibu lakini wakaanza kumsaidia. Viongozi ndio akakuja ndio akatusaidia ndio mtoto wetu alikufia ikifika masaa 1 saa 2 hivi akakufa. Mimi ananikwamia hivi ananishika hapa hivi. Hivi baka Whitney anafanya mimi nakaa kama wazimu. Whitney alikuwa amenishika hivi. Amekuwa mbaridi. Mbaridi ile kabisa baka namuuliza Whitney uko sawa? Ati mimi niko sawa. Ukienda home salimia watoto wetu, waambie aje nimewasalimia. Nikienda kulala hivi Whitney ananiambia Rosie amuko nitetee. Amuka tu nitetee Rosie. Rosie amuko nitetee, mimi ameniua. Sistangu alikuwa innocent. Mimi hata sitaki mambo mingi watu wa media hivi. Mimi kile nataka serikali justice for our family. Justice for our family, that's all we want. Justice for our family. Osia sister yangu, unaona hivi sister yangu hapo amefikisha siku zake za kukufa. Wewe ndio umemuua. Alafu unahepa. Unaongea vibaya. Osia surely. So, when the boys saw the armed officers jump off the motorbikes, guns drawn, they did what fear has taught them to do. They ran. Some were rounded up. At that moment, murder tapes cannot say with certainty when the first shots were fired. Their accounts blur between panic and confusion. For people like Stacy, she could hear the sound of more rounds being discharged.
kukuwa na mtu nje. Watu tuliwaona, kila mtu akakimbia. Watu wanashoot. Wanashoot. Na hakuna mtu. Hakuna mtu. Wanafanya hivyo ndo mtu asitoke. Murder Tapes at this point cannot turn a blind eye to the sheer insensitivity and cold disregard for human life that played out that evening. As the 19-year-old schoolgirl, a Form 4 candidate, with her entire future ahead of her, lay bleeding on the ground, the officers who had sworn to protect life stood by, watching. They wasted precious minutes, even hours, arguing, assessing, and hesitating, as if her pain was an inconvenience, as if her life was disposable. And when they were done, their first instinct was not to rush her to hospital, not to save her life, not to call for help. Instead, according to witnesses, the OCS, Eric Wekesa, casually dismissed the shooting as a small accident. A small accident that left a teenager gasping for air. A small accident that left her soaked in blood. A small accident that left her body growing cold on the dusty road. And for 2 long hours, Whitney Atieno fought for her life. Her friends screaming for help. Neighbors pleading with the police to act. The officers busied themselves with confusion and denial, perhaps trying to cover a mistake that could not be undone. And by the time they finally took Whitney to hospital, the life that could have been saved was slipping away. Murder Tapes finds no justification, no excuse, and no humanity whatsoever in that delay. Polisi wakwenda kuhepa. Nikaona nikuje mbele yao sketcha Land Cruiser, unaona? Sasa nile mbio. Sasa mimi kubeba dem, alikuwa mzito, tulikuwa tunatoshana height, unaona? Sasa ile kumbeba hivi, mimi naenda hivi kwa hapo. Sasa kwa hiyo incident penye ilifanyika, penye sali shutiwa, ndio kuna vinya alikuwa amesonga nyuma, unaona? So nile nambeba sama set ningia kwa lami. Huyo sasa bado ananikujia, anaanza kunisukuma na pistol, akani point. Mishewe sana sasa hapo nilipointio na pistol sana nikajua, so nililala na mbele ndio sasa akiza ni shoot. Nianguke na mbele, unaona? So nimemshikilia hivi nikimwambia ni shoot nini, akasema pana. Hii ni accident kidogo hii, sijui eti accident kidogo nini. Atichukua sijui personal, kuna personal ikapita, personal kwa hivyo ikapita mbio. Mimi nikaona sketch inapita sana, nikaenda mbele ya sketch sasa hapo sasa. Unaona? Wakatusukuma kidogo, wakatambia ingieni nyuma. Bado wakukuwa na ile, wakukuwa na masi, yani kama wana huruma, yani bado yani wanamchukua. Mimi namdhani watambeba pole wanamvuruta. Sasa lazima niwapigie tu makelele tu. Mimi nitawapigia tu makelele tu hapo tu hivi. Sasa kumshika tena. Hao maboys walikuwa wameshikwa, walikuwa hapo chini sawa, nawaambia wasonge, wanakati hao mapolisi wanaambiwa arudi. Mimi nikawavalia songeni, sasa naona wakasonga. So ile kusonga kwa na space, mimi nikatoa jaketi yangu, nikamwekea chini ndio sasa asibleed sana. Nikatoa shati yangu, nikamwekea sasa juu, nilikuwa naona shimo tu hapa kwa tumbo, naona sana ile. Mimi sijui nifanye nini, naona tu hizi vitu kwa movie tu saa. Sasa mimi kumshikilia, tukaenda direct tukaenda cell, tukaenda huko bondeni. Huko wakaanza kututoa. Wale wenye walikuwa wameshika watolewe. So sasa wale huko wajui story. Wajui kama maybe kuna wenye wameshutiwa huko. Sasa wanaona mimi sina shati, wanajua sasa ndo mkora mkubwa. Sasa nilipewa makofi. Nilipigwa makofi tu, yani unajua tu zile kofi zenye una shati vile sasa zinakaa tu. Sasa nikapiga tu makofi hapo. Mimi nikaenda kamba OCS, waambie mimi si mkora, mwambie mimi hakuna kitu nimefanya mimi. Akamwambia yenyewe huyo nini? Sasa wamenishika tu, mimi wakaniachilia. Naona mimi watu siogopagi, naona. Sasa ni vile tu anakuwa tu na mambo mengi tu, unaona. Sasa nile wakaanza tena kuniambia tena tuchukue tena personal. Mimi nikakataa, nikakalia hiyo sketch tukaenda na Odem. Nilikuwa nangengana kumwambia tu afungue tu macho anisikie tu. So tulibonga, tukaenda hivyo batao.
So tuko huku na jam. Hawashi zile siren na wanajua ni mapolisi. Wanajua wao wakiziwasha tu hivyo wanapita. Sasa tena nikuwapigia tena makelele tena. Tena nikuziwasha. Yaani na wako hapo tu wengi. Yaani kuna kakili tu kadogo tu yani. Bako unashangaa tu. So ni ile tu mimi tukaharakisha. Bado kufika yani walikuwa wana delay. Bado tena tumefika tena huko tena tumefika tena huko Medi. Tumefika. Ndio walete kitanda imekaia. Because police did not avail relevant documents to admit their victim. At the Nakuru Provincial General Hospital, tension thickened like the evening air. Well, it was evening anyway. Word had spread fast that the girl had been shot. And by the time she was brought in, fear and anger hung heavy over the corridors of the hospital and kilometers away in Lakeview Estate. Outside the casualty ward, a restless crowd was gathering. Some knew Whitney like her neighbors, classmates, and friends who had grown up with her in Lakeview. But others came simply because they had heard that another young life had been taken, this time not by the notorious confirmed gang that had been wreaking havoc, but by the police. That was a night of haunting mixture of grief and defiance. Nilipofika medical nilipata Whitney ameshatolewa pale kwa. Kwanza nilikutana na maaskari wa OCPD. Walikuwa hapo pia na gari yao. Ndio watu kuniona wakabia askari ndio babake. Askari mmoja akaniita akaniambia pole sana. Juu OCPD amesikia maneno na saa hii anashughulika na hii mambo yenu. Sikuongea na yeye mimi. Kama kuna NTV hapo. Wakaniambia Whitney ameshatoka hapo emergency, amepelekwa ward. Sami kwenda ndio niingie ward, wale maaskari wa ward walikuwa wakali wataki niingie. Ndio watu wakaambia pana ndio babake msichana mwenye ameshutiwa. Sasa nikubali nikaingia. Kuingia nikapata Whitney haiko kwa kitanda. Na iko na kama madaktari kama 5 hivi. Wanamhudumia hapo. Nikaa kama dakika 10. Alifungua macho. Aliniona. Akaniambia baba usilie. Akazima tena akakaa. Mara pili pia akafungua akaniambia baba usilie. Nilisikia chungu likatoka nje nikalia. Sasa kakaa hapo ndo kidogo ule mwenye pia alikuwa ameshutiwa mkono ndo sasa ikapata Whitney. Pia naye ameletwa ward. Sasa juu ward ni gani? Whitney alikuwa ward 3, alikuwa atakana pale ward 1. Sasa tukaenda tukamsaidia. Tukampeleka ward 1, akapata kitanda, tukapata mama yake pia hapo. Sasa baada ya kupata kitanda kumaliza tukarudi sasa huko. Sasa inafika kitu saa 1:30 hivi ya usiku. Daktari wakasema sasa naweza enda mwenye atabaki na Whitney tu ndiye abaki. Mmoja mwezi baki wote. Kuna msichana wa jirani yangu, msichana rafiki yake alikuwa anaitwa Pondi akasema tabaki. Haya. Sisi tukatoka. Msichana Pondi ashanipigia simu. Babu uko wapi? Kaambia tuko hapa kwa gate. Kuja. Ndio sasa hiyo mama Tida amefika, si tukarudi na mama Tida baka huko ndani. Kufika kapata daktari moja hapo kwa mlango, mwingine uko contact pale kando. Na pale pa Whitney wamefunga na ile curtain ile yao sasa. Sasa huyo daktari mwingine anaogopa, anaambia mwingine mwambie tu vile kumetokea. Kaangaliana akaniambia pole mzee, tumejaribu lakini Whitney ameenda.
Ghafla hivyo sikuamini. Ibidi niende mpaka kitandani pale alikuwa amelazwa hapo. Kenda nikamuona, kapata hata kuwa amefunga macho vizuri, kafunga macho yake vizuri. What began as grief quickly turned into fury. The news had reached the small close-knit village of Lakeview. Their grief quickly turned into rage. It was another painful moment in a growing pattern of police overreach and unchecked brutality. That night, the hospital was no longer a place of healing. It was a battleground of emotion, where anger, sorrow, and hopelessness collided with unmatched precision. Yes, kuko home kukakuwa na vita, kukakuwa na kwa quarantine. Huko kumechaja watu sasa, ni fujo. Barabara imejazwa mawe, barabara tungepita hii. Tumekuja na tumetoa fujo kabisa. Watu wameandamana mpaka wanaenda police station huko. Watu wamepigwa na tear gas ndio wasifike huko. News of Whitney's death hit Lakeview like a thunderclap. In this tight-knit, struggling community, her life was everyone's daughter's life. Her pain was theirs. And then word spread that she had died of the shooting. Lakeview erupted. Men and women poured into the narrow lanes, clutching twigs and placards hastily scribbled with messages of anger. Mothers wailed her name. Young men beat on metal sheets, calling out the police who had once patrolled those same dusty roads. Their cries rose over the sound of shattering bottles and the wail of sirens. The police response was swift and brutal. The police command in Nakuru was thrown into disarray, struggling to piece together an explanation for what their own OCS had done. Questions from journalists came hard and fast, but answers were hesitant and fragmented. When the officers finally faced the cameras, their words faltered. The best they could offer was a reluctant admission of liability and a hollow apology for the killing of the 19-year-old schoolgirl. Tulikuja kugundua kuwa kuna wasichana wawili waliumia wakiwa shughuli zao. But even as the police boss spoke, it was clear as I looked at him, he could barely believe the story he was telling. Wakati officers wetu risasi walipiga wakielekea juu, lakini bahati mbaya ikapita kwa wasichana wakaumiza wawili. His tone wavered. His expression, look at him, was uncertain, as though the weight of what had happened refused to fit into his rehearsed lines. Na in case kama kutakuwa na officer amefanya makosa, he struggled to find the right words to simply say what everyone else already knew. That the police had shot and killed a schoolgirl and injured another. It was that simple. Instead, his statement came out thin, defensive, wrapped in official language, a bureaucratic shield against guilt. But behind his voice, the truth hung heavy. The system had turned its gun on its own children, and no apology could wash the blood away. And 4 years later, the wounds in Lakeview have never healed. The family of Whitney Atieno still cries for their daughter,
a girl whose dreams stretched far beyond the dusty paths of their estate. She had promised her father that one day she would lift them out of poverty, that their home would no longer leak when it rained, that life would one day be easier. Whitney carried hope like a torch, not just for herself, but for her entire family. Yet today, that flame is gone. Her father still lives in the same single-room, mud-walled house in Nakuru. Its walls cracked. The monthly rent of 4,000 shillings remains a burden he can barely meet. Some months he pays late. Other times he borrows from friends just to avoid being thrown out again. Alikuwa form 4. Nilikuwa ni second term. Alikuwa mbakia tuseme kama miezi 3 hivi afanye mtihani. Na alikuwa mtoto mwerevu. Mimi mwenyewe nimeanza kulea Whitney akiwa stand. Mama yake aliaga akiwa standard 4 ama 5 hapo. Nimelea akiwa wadogo tu. Sasa wamekuwa wakubwa. Sasa hiyo kifo cha Whitney mimi kilinishangaza sana. Utoke kazini unasikia mtoto ameshutia risasi anje. Ni uchungu. Nauma. Kwanza kwa single parent kama mimi. Najua ni uchungu sana. Lakini yote tuachie Mungu. Lakini tunaomba haki patikane. And that is not just an easy decision to make. He is leaving it all to God, because between the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, and the Office of the Director of Public Prosecutions, someone is clearly shielding the officer who aimed his gun at a crowd and gunned down Whitney Atieno, an act casually dismissed as a small accident. There has been no justice in place for Whitney and Waithera years on. Human rights defenders in Nakuru suspect foul play and ping pong from the office of the ODPP and the IPOA. So last year, mimi nilipigiwa tu simu na one of the investigating officer mwenye alikuwa na handle hii kesi, na akaniambia kwamba waliweza kumaliza uchunguzi wao na waka hand over their file to ODPP. Na sasa ODPP finally alisema ya kwamba this police officer aweze kustakiwa na mauaji ya Whitney na kujeruhi huyu msichana mwingine. Ako na 2 files. Kwa hivyo last year December, I think December ama mwezi wa 11 hapo, ndio ilikuwa imetolewa huyu aweze kustakiwa. Lakini sasa order ilitoka headquarter kwa ODPP. Ikasemekana huyu aweze kushikwa na apelekwe kotini. So baada ya hiyo mambo kufanyika na watu kupiga kelele, he was transferred to, I don't know, my Mahio upandi ya Narok. Na kwa hivyo sasa zile ripoti ilitoka ya kwamba aweze kustakiwa, zile walienda ile station alikuwa transferred to, kasemekana tena yuko Kiambu. Despite these developments, the case against Eric Wekesa has not moved an inch. So walipeleka wakamstaki in absentee. Hatujai sikia amefika kotini. Juu tulikuwa tunaambiwa anafanya iko operation, anaenda, ni mgonjwa nini na nini. So wakaniambia ni kweli hiyo file iliitishwa Nairobi na boss, na wanangoja zile directives watapewa, file haijarudi. So for us we are wondering what is happening, whether kuna njama yoyote pengine ya kuweza kudrop hii kesi, kwa
Kwa sababu si maajabu, tumeona hata kesi za anti-corruption, hata anti-corruption wenyewe wameanza kulalamika kuhusu ofisi ya ODPP. So we are still waiting to see what is happening, kwa sababu file tangu saa zile iliitishwa hatujasikia ati ni new investigations inafanywa, juu investigation ilifanywa na IPOA. So we are wondering what is happening, but we are saying that we want justice for Whitney and the other girl. Whitney's sister, Stacy, recently joined Maseno University to study a bachelor's degree in education. Nobody knows if she will ever complete the 4 years of study. She's still fighting her own battles. Nasikia vibaya sana. Speaking of Whitney with a trembling voice, remembering a sister who was a lot more, a friend and a confidant. Life ijakuwa easier. Ijakuwa easy. Sometimes hadi school fee ilikuwa tu shida. Tunafukuzwa home, kukula ni shida. Hata uko kwenye tubihama ni kufukuzwa tilisukuzwa. Sijaona kitu yoyote, hakuna kitu imechange. Kila siku vitu tu zinaendelea zikikuwa tough. Hata kuingia huku ilikuwa tu shida. Like watu walikuwa kifaa kuingia 18th of August. Nilichelewa na 1 Nasikia vibaya sana. Vibaya sana. Nikijua ako nje hajashikwa na ni yeye mwenye makosa. Nasikia vibaya sana. She admits Whitney's death hit her father most. Amekuwa akikunywa pombe sana. Anakunywa pombe mpaka anaanguka anaumia. Mara mingi anaumia. Na alianza poliki. Alianza after ule mkubwa alikufa. Hakuwa anakunywa kwa? Alikuwa akikunywa but ilikuwa once. But siku hizi imezidi. Imezidi mpaka nilikuwa nashindwa nitatoka siku gani. Nilikuwa nitaomba siku ya shule ifike, mimi nitoke nikuje shule. Kifo chake kilinishtua. Unajua imepata kama dadake tumezika kama dadake mkubwa. Alikuwa amekufa 21 December. 2021 December. Alikufa naye tarehe date 22. Tulipata tumemzika Januari. Sister. Mkubwa huyo tulimzika Januari. Whitney nakuja kupigwa risasi mwezi wa 6 June. Ona naweza kuwa hata unachanganyika na shida nini inaendelea. Stacy is now the eldest child since Whitney's death. Leonard's other daughter, 19-year-old Beryl, still lives with him in their small single room in Lakeview. She never made it to college. The emotional weight of losing her sister, combined with the family's deep financial struggles, took a heavy toll on her studies, leaving her with grades that couldn't open many doors. Leonard's youngest child is in grade 9, preparing to join secondary school. The only glimmer of hope he still clings to amid years of pain and unhealed wounds. Angekuwa pengine saa hii, pengine angekuwa ananisaidia. Hata mimi saa hii kazi unajua ni kibarua tu. Si atiko kazi mtu anafanya kazi permanent, kibarua tu. Ni ngumu kazi kibarua na unalisha uko na watoto na wanasoma. For school fees ni ngumu, maisha ni ngumu. Si rahisi. And 4 years on,
The family lives in an emptiness that no apology and no court process has filled. It is useful for me to mention at this point that the family can proceed and go to the Constitutional and Human Rights Court through a petition. Why do I say this? Many believe that they need to conclude a matter in the criminal courts and prove indeed that an officer killed their loved one before they proceed to the Constitutional and Human Rights Court. However, that is not the case. This is a settled position in law. We have a Court of Appeal ruling and judgment that we received in 2025, possibly 3 months ago, Sharma versus the Attorney General, where the court clearly stated that there are 3 key things that you need to consider when you're handling a case of this nature, especially for extrajudicial execution victims and families. 1, there are 2 things. There's the issue of jurisdiction. A constitutional court simply looks at the rights that the state must afford you. It's as simple as that. And then the criminal courts then look at issues of criminal culpability and the factual bits of what happened to lead to that extrajudicial execution. And when I say that, what I'm saying is there's no statute or law that stops you from concurrently seeking justice. When I say concurrently, what I mean is you can be in the criminal courts trying to ensure that you hear this case, understand exactly what happened, and have this accused person prove their case. And you can still be in a Constitutional and Human Rights Court to get declarations as to the violation of right to life, maybe torture, because then some of these people are normally tortured, and to also get compensation in terms of punitive and special damages mostly, and general damages as well, because courts can actually give that. So when we understand this jurisdictional aspect, I think it would be better for victims of enforced disappearance to move forward. The last bit then I would want to talk about is the bit where we have to understand that the state has a positive duty to 1, investigate cases of extrajudicial execution, and 2, to prosecute. So the inordinate delay we are seeing in this specific case in terms of prosecution, that can also be ventilated in a Constitutional and Human Rights Court. So the family has readily available recourse, and I think they should consider the same while whatever is happening, the magistrate side is happening. And I believe if they do it well, then they will trigger some form of effort with respect to the trial in the lower court. Yes. Justice has been slow, life has been cruel, and the dream that Whitney carried of a better tomorrow still lies buried with her down in Ukwala, Siaya County. Whitney Atieno's story is one among many, a mirror reflecting the brokenness of a system that is meant to protect its citizens. Her father still cries, her sisters still struggle, and the man who is accused still walks free. Now, I'm not surprised, not at all, but such is the criminal justice system Kenya has built, where justice is served sparingly. The irony is the Constitution. It promises equality before the law, but until justice reaches the smallest and the poorest, that promise remains a dream. And families such as Whitney's may never see it. Now, if you don't understand what I'm talking about, this is what I'm talking about. You see, the case against Eric Mukone Wekesa was filed in 2024 on the 3rd of October. It went to court again in October on the 16th. It has been in court all through from October 3rd, 2024, all the way. It is also expected in court on the 2nd of February 2026 before Lady Justice Hedwig Ogudi. Now, in the words of Lois McMaster, the dead cannot cry out for justice. It is the duty of the living to do so for them. And that is what Murder Tapes is doing. This has been Murder Tapes. I am Brian Obuya. Thanks for watching. Good evening.